the name of our beloved Mawla Khudawind Maulana Shah Karim Al-Husaini Hazri Imam, please recite the Holy Salawat. Allahumma salli ala Muhammadi wa ali Muhammad. As we are all aware that, and as the different events take place around the world, it creates circumstances which forces us to think and ask questions. During last few years, there have been a lot of radical changes in the world which has raised a number of questions in the mind of the non-Muslims regarding Islam. And it has also forced Muslims to ask some very important questions about themselves. They have been forced to soul search themselves. And it has also, we cannot, Ismailis, we cannot remain isolated what is going on around us. It has also put us in a position to think about our own tariqah. And as Sarkar Maulana Hazri Imam Shah Karim Al-Husaini Salawatullah Alayhi has said in his Farman that we should be prepared to become the ambassadors of Islam and should try to show the real face of Islam to the world. تو جیسے جیسے تبدیلیاں آتی ہیں دنیا میں، ریسنٹ ایونٹس نے مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جو بہت سے کوسچنز، جو بہت سے سوالات پیدا ہوئے ہیں. جو بھی ایونٹ ہوتے ہیں اس کا ایک اچھا اسپیکٹ بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے. اور اچھا اسپیکٹ ہم ہمیشہ پازیٹیو اسپیکٹ کو دیکھتے ہیں، اور پازیٹیو اسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ ابھی تک اسلام کا ایک انٹرپریٹیشن دنیا کو دکھایا جا رہا تھا یا امپوز کیا جا رہا تھا. اب دنیا والے دوسرے بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا سارے مسلمان ایک جیسے ہیں یا مسلمانوں میں بھی الگ الگ گروپس ہیں؟ تو اس میں شیعہ کیا ہوتا ہے، سنی کیا ہوتے ہیں، اسماعیلیز کیا ہے، ریڈیکلز کیا ہے، پیسفل لوگ کیا ہے، بہت سے کوسچن سامنے آئے ہیں. اور ان دیٹ اسی کانٹیکس میں ود ان اسلام مسلمانوں میں بھی بہت سے سوالات سامنے آئے ہیں. اور جیسے کہ مولا بار بار زور دیتے ہیں کہ ہمارے فیتھ کو سمجھنا اور اس کو آرٹیکولیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے. تو اسی کانٹیکس میں چونکہ آج کل بہت زیادہ شور ہے آس پاس، جس کو مولا نے فرمایا people are shouting at each other. Instead of shouting at each other, they should talk to each other, they should listen to each other. تو ان تمام شاؤٹنگ میں اور کوسچنز میں ہمارے طریقے کے بارے میں ود ان اسلام بھی کوسچن سوالات ہوتے رہتے ہیں. ہماری جماعت میں بھی چونکہ now more and more there is interaction between Ismaili Jamaat and other non-Ismaili Muslim brothers, and we are bound to face a number of questions or situations where we are required to properly articulate our faith, our belief, our practice. اور اس میں گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مولا چاہتے ہیں ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. کل بھی میں نے بات کی تھی، آج بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز کی طرف سے بہت سی کتابیں پبلش ہو رہی ہے. نامدار طریقہ بورڈ بہت ہی اچھے میٹیریل جماعت کو پرووائڈ کر رہی ہے. ان میٹیریلز کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. انٹلیکچولی اسٹرانگ کرنا بہت ضروری ہے. تھرو آؤٹ ہسٹری وی ہیو بین این انٹلیکچوئل جماعت، این انٹلیکچوئل کمیونٹی. اور انٹلیکچوئل اسٹرینتھ کے لیے وائڈ ریڈنگ، ایکسٹینسو ریڈنگ اور انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. اس کانٹیکسٹ میں آج ایک اسپیسیفک ایریا پہ کانسنٹریٹ کریں گے ریگارڈنگ دا انڈرسٹینڈنگ آف آور طریقہ. ان دا کانٹیکسٹ آف انڈرسٹینڈنگ آور فیتھ وی آر گوئنگ ٹو کانسنٹریٹ ٹو نائٹ
just one specific but very important area of our practice or of our understanding, and that is, what is the relationship between the Holy Quran and the Imam of the time? As you know that the Holy Quran is the final message of Allah. It is the final revealed book of Allah. It is the source of the complete structure of beliefs and practices of Muslims. A Muslim takes the guidance from this source of divine message, Allah's message, including Ismailis as well. But as we Ismailis, we believe to the Shia faith, to the Shia branch of Islam, and the Shia branch believes that after Prophet Muhammad's death, Prophet had appointed Amirul Mu'minin Mushkil Kusha Maula Murtaza Ali Salawatullah Alayhi as his successor, and that Imamad remained in his progeny, and in that link Imam-e-Zaman Shah Karim al-Husaini Salawatullah Alayhi is the present living Imam. And we spent our life according to the guidance of the Imam of the time. So the book of God is there and the Imam of the time is there. So if the relationship between Imam and the Quran is not properly understood, sometimes people asking a very ridiculous sort of question, who is above whom regarding Imam and the Quran? कौन important है? Imam important है? Quran important है? ये हम कहते हैं बेमानी किस्म का, एक मीनिंगलेस किस्म का क्वेश्चन है. आप माँ बाप को सामने रखे पूछिए कि माँ में को माँ इम्पोर्टेंट है ज़्यादा कि बाप इम्पोर्टेंट है. फैमिली में दोनों की अपनी जगह है, तब जाके फैमिली कंप्लीट होती है. कोई नोट है या कोई कॉइन है, उसके दो साइड है, आप उसमें से बोलो कि ये साइड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पिछली साइड कम इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है. वो डिफरेंट फेसेस है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं. तो कुरान को समझना और कुरान को फॉलो करना टाइम के मुताबिक, उसमें हम इस्माइलीज को बहुत दफ़ा वी फेस दिस क्वेश्चंस. यू इस्माइलीज, यू से दैट you are Muslim, we are Muslims, so just tell us, this is what written in the Holy Quran, these are the ayat in the Holy Quran, and tell us how do you follow, how do you interpret these ayats. And sometimes if we are not prepared, if we are not properly trained or educated in that area, we might feel a bit embarrassed what's going on, why I feel difficulty here. It is unfortunately it's not a very satisfactory scenario, because you take any area, health, education, finance, banking, IT, Ismailis are very confident. They will sit there and talk for hours and hours. But if it comes talk about Sharia, let's talk about Quran, Islam, sometimes we feel that we better wind up the discussion and let's go from here. I find it difficult. Why? Why should this happen? This should not happen. We must be equally confident in that area also to talk, articulate ourselves, articulate our belief. And it's not that the material is not there. It is there. It is simply how much interest we take into that. So this is the area on which we are going to concentrate tonight. First of all, let's understand what a revealed book is. Quran, or for that matter, what is the definition of a revealed book? Asmani kitab, Ilahi kitab, a book sent by God. Has this book came down in a bound book form? Has it descended from somewhere from heaven in the sky? No. This Holy Quran or any other revealed book, first the person, the prophet, the messenger
who has received those messages, he comes to this world, and then the message comes. The prophet precedes the message. The messenger precedes the message. You take any book, Torah, you think of Prophet Moses, and the first Prophet Moses came, and then Torah came. Injil, the Zabur, we think of the prophets, Jesus or David. Similarly, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawatullah alayhi, he came to this world. He lived in this world for 40 years. Then the revelation started, which means that without someone accepting the message on the ground, speaking in a very simple language, there is no concept of a revealed book or revelation. So there is no concept of a book independent of a prophet. You cannot think of, we can mention thousands and thousands of messengers without a book, but not a single revealed book without a messenger attached to it. And it is the messenger who brings validity to that book. Today we say Quran is the revealed book, Quran is the word of God. Who has seen and really can testify that this is the word of the God? We have only one testimony. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi has said that this is the word of God, and we have accepted. So Quran is the word of God for us because the Prophet has said that this is the word of God for us. So there is no concept of existence of a revealed book independent किसी पैगंबर के वजूद के बगैर किसी आसमानी किताब का तस्वुर नहीं हो सकता. किताब वसूल करने वाला नीचे होता है, उसके बाद कुरान आता है या किताब आती है. तो पहली चीज़, किताब साहिबे किताब से अलग नहीं है. किताब डिपेंडेंट है साहिबे किताब पर, जिस पर वो किताब रिवील हुई है. दूसरी पॉइंट इसमें यह अर्ज करना चाहूँगा. द सेकेंड पॉइंट इज दैट द बुक इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटरप्रेटर एंड इट्स टीचर. The Quran says at various places, Kama arsalna fikum rasulam minkum. As we have sent a prophet to you from amongst you, Yatlu alaykum ayatina, who reads my signs or our messages to you, wa yuzakkikum, and he purifies you, وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, and he teaches book and wisdom to you. Very important words. Book and wisdom are two different things. يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, he teaches you the book and the wisdom. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, and he teaches you what you know not, what you don't know. Which means that this Quran required a teacher, a master, to explain it, to teach it. Just one small question. ये कुरान जिन लोगों की ज़बान में नाजिल हुआ, it was revealed in Arabic, addressed to the Arab. It was very easy for them to understand. There was no problem. जिनकी ज़बान में ये किताब उतरी, जिनके डायलेक्ट्स यूज़ हुए हैं, जिनके क्वेरीज को रिस्पॉन्ड किया गया है, जिनके इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है, जिनके डे टू डे मैटर्स को एड्रेस किया गया है, उनको कुरान समझाने के लिए मास्टर टीचर की ज़रूरत थी. If a teacher was required for those in whose language, in whose context, in whose dialect this Quran was revealed,
And today we say after 1400 years, it is not our language, nor we are living in that time, not we are living in that area, and not we are living in that context. As Maula said, it is a radically altered condition of the society, fundamentally altered conditions of the society. And I claim today, I will read the Quran, not only that I will read and understand it, I will teach and I will open up hundreds and hundreds of madrasa and Darul Uloom and start teaching Holy Quran as if I am the master of the kitab. How can that be possible? When Allah has revealed the book and He says that I have appointed the teacher with the Quran. Prophet teaches you the book and its wisdom. Who can be in this world who can claim that I am also of that level where Prophet taught the book to the mankind? تو یہ نبی صاحب ٹیچر تھے تو ہم بھی ٹیچر ہیں, ہم بھی کتاب پڑھتے ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں. اٹس ناٹ پاسبل. اگر اس زمانے میں قرآن کی ٹیچر کی ضرورت تھی, وہ قرآناً فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث, اللہ فرماتا ہے میں نے ٹکڑا ٹکڑا کر کے, تھوڑا تھوڑا کر کے, پیس پیس کر کے قرآن ریویل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایکسپلین کرو, تاکہ تم لوگوں کو سمجھاؤ. دا فرسٹ پوائنٹ واز قرآن اپنے میسنجر سے سیپریٹ نہیں ہے. سیکنڈ پوائنٹ از قرآن اپنے ٹیچر سے سیپریٹ نہیں ہے. قرآن کا انٹرپریٹیشن, قرآن کی میننگ خود سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن کا ٹیچر ساتھ میں بھیجا ہے. نمبر 3, اللہ ہیز سینٹ لائٹ ود دا بک. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. From Allah has come unto you light and the manifest book. اللہ کی طرف سے نور اور کتاب آئی ہے. جب when Allah says نور و کتاب مبین, which means these are two different things. The book is there, کتاب مبین, and it is accompanied by a nur, light, that is the prophet or the imam. Now what is the function of light? Light کا کام کیا ہوتا ہے, light کا function کیا ہوتا ہے؟ ہم بہت زیادہ سائنٹیفک وے میں بات نہیں کرتا, بہت ہی سمپلسٹک وے میں اگر ہم بات کرنا چاہیں, کسی بھی چیز کو جو ہم دیکھتے ہیں اس کو دیکھنے کے قابل لائٹ بناتی ہے. اٹ از اونلی تھرو لائٹ دیٹ وی ریئلی پرسیو سم تھنگ, وی کین سی سم تھنگ. اگر ہماری آنکھیں اچھی ہے, وی ہیو آور ویژن اینڈ وی ہیو دا تھنگس اویلیبل ان فرنٹ آف اس, بٹ نو لائٹ, نو لائٹ, ویل بی لائک بلائنڈ. ٹھیک ہے نا؟ اچانک یہاں پہ ابھی اندھیرا ہو جاوے, دا لائٹ گوز آن. ہم روز یہاں آتے جاتے ہیں مگر ہم اندھے کی طرح چلیں گے تھوڑی دیر کے لیے کہ بھئی کیا ہو گیا. بھئی تم اس گھر میں 20 برس سے رہتے ہو, 30 برس سے رہتے ہو, تم کو اتنا نہیں معلوم کہاں سے نکلنا ہے. لیکن ابھی تک میں لائٹ میں گھوم رہا تھا, اور آل آف اے سڈن اٹس ڈارک. تو ڈارکنیس میں آنکھ بالکل 100% صحیح ہے, سب چیز اپنی جگہ پہ. سمپلی بیکاز آف دا ایبسنس آف لائٹ وی بیکم لائٹ بلائنڈ. سو لائٹ کے بغیر آئیز یوز لیس ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کتاب کے ساتھ میں نے لائٹ کو بھیجا ہے, اور لائٹ کے ایبسنس میں ہم سے فیٹل مسٹیکس ہو سکتی ہے. کوئی اندھیرے میں میرے ہاتھ میں لا کے پتھر دے دے اور مجھے کہے کہ بھئی یہ ڈائمنڈ ہے, لے جاؤ اپنے گھر میں, تو شاید میں ٹرسٹ کر کے لے جاؤں گا, کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں کہ میں اس کو دیکھوں. یا کوئی میرے ہاتھ میں ڈائمنڈ ڈھونڈ رہا ہوں, میرے ہاتھ میں ڈائمنڈ آیا, میں سمجھوں کہ پتھر ہے, اٹھا کے پھینک دوں, یہ مسٹیک ہو سکتی ہے. صرف ایک چیز کی ایبسنس ہے, لائٹ. اور اللہ فرماتا ہے بک لائٹ کے ساتھ ہے. تو یہ جو اللہ کی بک ہے, دس ہولی قرآن از این اوشن آف ڈیوائن وزڈم. Our intellect, ہماری عقل, these are the eyes, our باطنی eyes given by God. But to connect between the two, between the intellect and the divine wisdom and the ocean of the wisdom, light is required. So Quran is always with its messenger. There is no independent existence. Quran is accompanied by its teacher,
Quran is accompanied by its nur. So if the concept of nur is not there, the Quran is there today. Millions of Muslims are reciting, reading the Holy Quran, spreading the message. But we can see the result. We can see how much problem the Ummah is facing today, in spite of so much emphasis on the text, on the Holy Quran. The problem is that light is missing. The real light of understanding is missing. The fourth point is that very beautiful concept in the Holy Quran. This light or this teacher, the messenger who has come with the book, he is the real owner of the book. This is a very strong concept in the Quran. Warisul kitab. Thumma awrasna al-kitab allazi nastafayna min ibadina. Thumma awrasna al-kitab allazi nastafayna min ibadina. We have appointed those whom we have chosen from my servants as the heir of the book. जिन लोगों को हमने अपने बंदों में से सिलेक्ट किया है, उनको हमने किताब का वारिस बनाया है। वारिस कहते हैं जानशीन को। बाप गुजर जाता है तो बेटा बाप की प्रॉपर्टी का वारिस होता है, वारिस मालिक होता है। खुदा फरमाता है कि खुदा ने सबको किताब का वारिस नहीं बनाया है। लोग तो वैसे कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं जैसे उनके घर की किताब है ये। अल्लाह फरमाते हैं तुमको किसने कह दिया कि ये तुम्हारी किताब है? जिसको अल्लाह ने सिलेक्ट किया है, जिसको अल्लाह ने चूज किया है, अल्लाह फरमाता है कि ये किताब के ओनर है, ये किताब के वारिस है। पर ताज्जुब की बात तो ये है कि जो किताब के वारिस है उसको जाके वो कि जो किताब के वारिस नहीं है वो पूछते हैं, डू यू रीड होली कुरान? डू यू बिलीव इन द कुरान? डू यू फॉलो कुरान? डू यू अंडरस्टैंड? ओ आप इस्माइली है, आपको तो ज़रूरत नहीं है कुरान पढ़ाने की, आप तो मानते नहीं हैं कुरान में। दिस सॉर्ट ऑफ impression that unfortunately sometimes is there in the society, whereas we belong to the imam जिसको खुदा ने कुरान में वारिस किताब कहा है। तो किताब का मालिक है, किताब का वारिस है, और जो किताब का वारिस है उसको किताब ज़्यादा मालूम है या वो जो जिसको किताब के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। Who is more entitled to interpret the Quran? The person whom Allah says that's the owner of the book, or someone who has nothing to do really to interpret the Quran or to interpret the message of God? So Quran is not independent of an owner. Allah says that Quran has been given in the ownership, in the wirasat of those whom Allah has selected. Another interesting ayat in the Quran. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمُسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. Verily this Holy Quran, this is a noble Quran. This Quran is in a hidden book. This Quran is not the end, Allah says. This is not, everything is not here. This Quran, there can be various interpretations to that. Innahu la Quranun Karimun. This is the noble Quran. Fi kitabim maknunin. This Quran is in a hidden book. But where is that hidden book? This book is not hidden. It's there. It's shown. Millions and millions of copies and in hundreds of languages translated. This book is there. Allah says this Quran is in a hidden book which everybody cannot read, everybody cannot touch. La yamussuhu illal mutahharun. Nobody can touch it but the pure ones, except the pure ones. So this Quran, which means that the essence of this Quran, or the real Quran, the spirit of this Quran, the light of this Quran, the aql of this Quran, is in a hidden book.
It is somewhere else. And that book, nobody can touch. But there are few people who can touch. You don't touch a book just for the sake of touching. Touching a book means you have access to its knowledge. La yamussu illa al-mutahharun, nobody can touch it except the pure ones. Okay, who are the pure ones? إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Quran says, O people of the house, that is, O people of the house of the Prophet, that is, O Ahl al-Bayt, that is the Panchtan Pak. O Panchtan Pak, Allah wishes, إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس, to remove all impurities from you, ويطهركم تطهيرا, and purify you in a way which is a thorough purification. When this ayat was revealed, the Prophet ﷺ was with one of his wives, Salama. All of a sudden, Prophet said that where is Ali, where is Fatima, where is Hassan, and where is Hussein, salawatullah alayhim? Call them. So people ran, and Mawla Ali alayhi salatu wasalam came, Bibi Fatima came, Imam Hassan and Hussein came. And Prophet, who had his mantle with him, that kamli that Prophet had with him, he brought all four under it, himself came under it, and said, recited this ayat of the Holy Quran, إِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. O people of the book, Allah wishes to remove all impurities from you and cleanse you a thorough cleaning. And said, O Allah, every prophet has his own family, and this is my family. This is my Ahl al-Bayt. O Allah, keep them as pure as you have promised in this ayat. Prophet's wife Salama came running. She said, O Prophet, I am also your wife. I am of your family. Take me under this mantle, under this chadar. The Prophet said, you are very good, you are a pious person, but this is a different family. This is my Ahl al-Bayt. So Allah says in the Holy Quran that Ahl al-Bayt, that is Panchtan Pak, are the purified ones. And here it is said that this book can only be accessed by the pure ones. As we say in the dua, Allahumma ighfir lana zunubana warzuqna warhamna bihaqqi rusulikal muqarrabina wa a'immatikal mutahharin, and your pure imams. So this purification, this purity has been granted by Allah. So if Allah says that the Panchtan Pak is pure, and Allah says that the real Quran is in a book which can only be accessed by the pure ones, and if the Ahl al-Bayt are the pure ones, then they have the access to the real book revealed by God. And if they have access to the real meaning of the Quran, then only they can interpret the Holy Quran in real sense. Another beautiful ayat in the Holy Quran. We have heard the stories of Harun and Musa, the two prophets, Prophet Moses and Harun. They were brothers. And Prophet said in one of his tradition, Aliyum minni bi minzalati Harun min Musa. Ali ki nisbat mere saath aisi hai jaise Harun ki Musa ke saath thi. Ali is to me as Harun was to Moses. While narrating the story of Moses going to Fir'aun and all the event that took place, there is one sentence in the Holy Quran in which Allah says that وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ, and we gave them a manifest book. Okay, those who know a little bit of Arabic understand it in a better way. Ataynahu, if I say Ataynahu, we gave him. If I say Ataynahum, we gave them. If I say Ataynahuma, we gave those two. हमने उन दोनों को दिया. यहाँ अल्लाह फरमाता है वो आतैनाहुमा, हमने उन दोनों को यानी हारून को और मूसा को अल किताब अल मुस्तबीन, बयान करने वाली किताब अता की.
سب کو معلوم ہے ہارون علیہ السلام پہ کوئی کتاب نہیں اتری ہے، کتاب موسیٰ پہ اتری ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری ہے، ہارون علیہ السلام پہ نہیں اتری ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے ان دونوں کو بک دی ہے، دونوں پہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ رزلٹ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، کنکلوژن کا سینٹنس آپ خود بنا لیجئے گا۔ اگر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے موسیٰ اور ہارون دونوں کو کتابیں دی ہے، اور نبی صاحب فرماتے ہیں علی کی نسبت میرے ساتھ ویسی ہے جیسی ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، سوائے کہ میرے بعد اور کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے، تو اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں قرآن کی جو ریئل ٹیچنگ ہے وہ اہل بیت کے اندر ہی رہتی ہے، علی اور نبی کے ساتھ رہتی ہے، علی اور نبی سے باہر دور نہیں جاتی ہے۔ اب دیکھیں قرآن کتنی بیوٹیفلی چیزوں کو ہمارے واسطے بیان کرتا ہے کہ جو ایک کتاب کا ایک فزیکل فارم ہوتا ہے، ایک اس کا فروزن ڈاکیومنٹ کا فارم ہوتا ہے، ایک اس کا فلوئڈ فارم ہوتا ہے، اس کا اسپریچول فارم ہوتا ہے۔ لائک کہ آپ میں سے جو لوگ کتاب لکھتے ہیں، جو دوز ہو آر آتھر دے نو دیٹ اف یو ہیو ریٹن اے بک یو ہیو expressed your thoughts, your views in the form of book, but that does not mean that your knowledge has now transferred from your mind to the book and now your mind is empty. It's everything in the book. And if a person reads my book or your book, does it mean that he will completely understand what's going on in your mind? No. Just one book or two books can really do not represent the vast knowledge that author had in his mind. This is a very simple worldly example. That book is a concrete, physical, frozen form of my thought, but that book is still existent. It is living in my mind in a fluid form, which I can edit anytime I want, which I can rephrase in hundreds of ways, but I cannot do anything with that book unless I reproduce it or I reprint it. That is one aspect of it. So Allah says this is the book, this is Quran, but He says, بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. This book, this Quran exists in the form of miracles, in the form of living miracles in the hearts of those who have been given knowledge. This book, this Quran, بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ, but this Quran is in the form of living, manifest miracles, فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, in the chest, in the heart of those who have been given ilm, who have been given knowledge, who have been given knowledge. The knowledge is given to Rasikhuna fil ilm, Allah says in the Quran. The real meaning, the ta'wil of the Quran is known to the Prophet and to those whom Allah has given knowledge or who are the soundest people in knowledge. That is the Prophet and the Imams. Mawla Mushkil Kusha Murtaza Ali Salawatullah alayhi once asked by a person that there is so much glory of you has been mentioned in the Holy Quran, but just tell us one ayat in the Holy Quran about which you feel very happy that this is something very special for you. And Mawla Mushkil Kusha Murtaza Ali cited one ayat of the Quran. He says, I feel very privileged that Allah has given me this position in the Holy Quran. The ayat says that يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. The infidels, those who don't believe, they accuse, O Prophet, that you are not a messenger. يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. یہ کافر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رسول نہیں ہیں، وہ ڈینائی کرتے ہیں۔ بھئی آپ ڈینائی کیا ہے تو آپ کو بھی کچھ اپنی طرف سے بولنا ہے، آپ اپنی صفائی میں کیا کہیں گے؟ What you have to say? They say that you are not a prophet. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. The Prophet said, I have two witnesses for that I am the prophet. بول دو کہ میرے پاس دو وٹنس. آپ جانتے ہیں اسلام میں اگر کوئی بات آپ کو شہادت کے طور پر، وٹنس کے طور پر اپنے لیے کوئی وٹنس لانا ہے تو دو اچھے ایماندار آدمی سفیشینٹ ہو جاتے ہیں وٹنس کے لیے. تو اللہ نے فرمایا بول دو میرے پاس دو وٹنس ہیں.
प्रॉफिट तो नाउज़ु बिल्लाह वो तो सब्जेक्ट है, वो तो एक्यूज्ड है, वो खुद तो विटनेस नहीं है। एक्यूज खुद विटनेस नहीं हो सकता है ना। Tell them that I have two witnesses. For me, two witnesses are sufficient. Qul kafa billahi shahidam bayni wa baynakum. Between you and me, Allah is my sufficient witness, and He with whom lies the knowledge of the book. तीन एंटिटी है इसमें, उससे ज़्यादा नहीं है। एक एक्यूज्ड है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर इल्ज़ाम है। तो ये कहते हैं आप रसूल नहीं हैं, तो अब आपको अपनी सफाई में दो विटनेस लाना है, और दो विटनेस एक अल्लाह है, एक ज़मीन पर है। कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम, तुम्हारे और मेरे बीच में अल्लाह सफिशिएंट गवाह है, और वो मन इंदहु इल्मुल किताब, एंड ही विथ होम लाइज द नॉलेज ऑफ द बुक, और ही हु पोजेस द नॉलेज ऑफ द बुक। तो एक गवाह तो अल्लाह हो गया, दूसरा गवाह कौन है? इवन आप सुन्नी इंटरप्रिटेशन भी कुरान का देखेंगे, यू विल फाइंड दैट इवन सुन्नी इंटरप्रेटर्स एक्सेप्ट दैट्स मन इंदहु इल्मुल किताब, दैट इज ही विथ होम इज द नॉलेज ऑफ द बुक, रेफर्स टू अमीरुल मोमिनीन मुश्किल कुशा मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि। तो मौला फरमाते हैं कि मुझे एक तो अल्लाह ने ये मकाम दिया कि प्रॉफिट की प्रॉफिटहुड की विटनेस के लिए मुझे विटनेस बनाया, और वो विटनेस भी ऐसा कि एक विटनेस खुद है, दूसरा मुझे बनाया। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? और उसके साथ साथ ये सील भी लगा दिया कि मेरे पास किताब का नॉलेज है। अब जिसके पास किताब का नॉलेज है उसको जाके पूछते आप किताब पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? वो मैं पढ़े बगैर नॉलेज की बात करता हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ। ज़रूरत पड़े तो पढ़ेंगे। हम बहुत सिंपल मिसाल देते हैं, जब क्लास में टीचर आता है तो टीचर बुक खोल के पढ़ावे या बुक बंद करके पढ़ावे, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके पास 100 टाइम्स ज़्यादा नॉलेज है जो किताब आपको पढ़ाई जाती है। तो व्हेन अल्लाह सेज दैट द नॉलेज ऑफ द बुक लाइज विद मौला मुश्किल कुशा मुर्तज़ा अली, अगेन यू सी द नॉलेज of the Quran lies with the Noor, the owner of the book, the interpreter of the book, and that is what the Prophet declared when he was leaving this world. The Prophet said, "Inni tarikun fikumus thaqalain, kitabullahi wa itrati ahli bayti." I am leaving behind for you two heavy things. मैं अपने पीछे दो भारी चीज़ें छोड़ के जाता हूँ, अल्लाह की किताब और मेरी प्रोजेनी, मेरी फैमिली, अहले बैत। मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी, ये दो ऐसी चीज़ें हैं अगर आप इनको मजबूती से पकड़ के रखोगे तो मेरे बाद कभी भी गुमराह नहीं होंगे। तो इस्माइली तरीक़े के अंदर फॉर सेंचुरीज इस्माइल इज बिलीव इन द बुक ऑफ गॉड, हम अल्लाह की रिवील बुक को दूसरे तमाम मुसलमानों की तरह मानते हैं, पढ़ते हैं। जहाँ तक उस पर अमल करने की बात है, ये ज़माने के इमाम की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक अमल होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में आपने देखा है, बहुत क्लियरली लिखा है, कुरान इज़ द फाइनल मैसेज ऑफ अल्लाह। और नबी साहिब ने अपने बाद मौला मुश्किल कुशा मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि को अपॉइंट किया एज इमाम टू कंटिन्यू द तावील एंड द तालीम ऑफ अल्लाह's फाइनल मैसेज। तो इमाम किताब की तावील और उसकी तालीम हमें दे रहे हैं, और टाइम के मुताबिक इमाम किताब को इंटरप्रेट करते हैं। इसलिए किताब में, कुरान में सेंटेंस क्या लिखा हुआ है उसका अपना टाइम है, उसका अपना कॉन्टेक्स्ट है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई भी सेंटेंस ले लेने से बात नहीं बनती है। आज आप देखें दुनिया भर के मुसलमानों के पास अल्लाह की किताब मौजूद है, लेकिन when they don't interpret it or rather reinterpret it according to the time and place, it doesn't serve the purpose. आप में से जो बुज़ुर्ग हैं उनको याद होगा, अफ्रीका में मौला के पिछले जामे में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के टाइम पर एक शख्स ने इमाम को एक लेटर लिखा था जिसमें बहुत से हमारे मज़हब के बारे में उसके सजेशंस थे। इनफैक्ट ही वांटेड नंबर ऑफ रिफॉर्म्स इन आवर तरीक़ा, कि
کہ بھئی ہمارے اوپر نہ صرف یہ پریشر ہے مگر ایسا لگتا ہے کہ وی آر ناٹ فالوئنگ دا ٹرو پاتھ. سو Khudawin, it would be better if you bring these changes in the Jamaat about the Quran and Nandi and this and there's so many things. And Imam responded to his letter. Imam sent an answer to that letter, but Imam did not send to that person. He sent it to the council. Imam sent the letter to the council and asked the council to call that gentleman to read that letter. So usme there was one paragraph where he has written about the following reading, understanding that the Quran. Imam said that this should once and for all be explained to this gentleman that while the words of the Quran remain the same, every generation, every people, every century must have a new interpretation from that of the past. Otherwise, Islam will die and will not survive the competition of some less rigid competitors. کہ ہر سینچری میں ہر جنریشن میں there should be new interpretation to the verses of the Quran. آج آپ قرآن کے ورسز پڑھیں اس میں جو ظاہر ہے کہ 1400 ایئرس پہلے کے لوگوں کو ایڈریس کیا گیا ہے تو بہت سی چیزیں اس میں ایسی ہے کہ جس میں آج خود مسلمان کہتے کہ نہیں اس میں ری انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے. اپنی بیگمات کو اپنی بیویوں کو کس طرح ٹریٹ کرنا. فار ایگزامپل بھئی اگر تمہاری بیویاں تمہارا کہا نہیں مانتی ہے تو ان کو گھر میں بند رکھو اور مارو. سوری معافی مانگتا ہوں مگر ہے یہ آپ کو قرآن میں یہ آیت ملے گی مگر آج مسلمان کہے گا نہیں 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 یہ کانٹیکسٹ چینج ہو گیا. کانٹیکسٹ ایک آیت کی چینج نہیں ہو گیا ہے نا, کانٹیکسٹ پورے قرآن کا چینج ہو گیا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں اپنے دشمنوں پہ رعب ڈالنے کے لیے اپنے اینیمی کو ڈرانے کے لیے تمہارے آرسنل میں جو کچھ بھی تیار ہے وہ رکھو اور بڑے بڑے تندرست گھوڑے تیار رکھو. To create fears in the heart of your enemy, whatever arsenal is available, keep them ready and including big horses. اب آج لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ گھوڑے نہیں رکھ رہے ہیں اس لیے مسلمان کنٹری کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم لوگ بجائے یا میزائلز کی بات کرنے کے تو اللہ نے گھوڑا فرمایا ہے تو وائی ڈونٹ وی کیپ گھوڑا ہارسز. تو ایک سادہ مولوی صاحب بھی آپ کو بولے گا کہ آج کا ہمارا گھوڑا یہ ہے جو ہم تیار کر رہے ہیں. اٹس ناٹ ریئل. آپ دیکھیں اٹس ویری سمپل تھنگ. جس وقت گھوڑا اور تیر اور کمان یہ دشمن پہ شاید ڈر کریٹ کرتے تھے, آج کوئی بھی گھوڑا دنیا میں کہیں بھی کسی پہ کوئی دشمن پہ ڈر کریٹ نہیں کرے گا. یہ سب ایسی کتنی آیات قرآن میں ہیں جس کا اس میں سے میننگ لینا ہوتا ہے. وی ٹیک دا ایسنس آؤٹ آف اٹ اور اس ایسنس کے مطابق ٹائم کے ساتھ اس کو ری انٹرپریٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے موسٹ آتھینٹک ڈیوائنلی اپوائنٹڈ پوزیشن جو ہے وہ زمانے کے امام کی ہے. اینڈ امام ڈز دیٹ, امام انٹرپریٹ دیٹ وچ مینس دیٹ ہمارا طریقہ زمانے کے امام کی ہدایت کے مطابق چلتا ہے. ہم کو کوئی ڈیفینسو ہونے کی اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی قرآن پڑھنے کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی اپنے کو پریشانی کی ضرورت ہے. قرآن ساری دنیا پڑھتی, ہم بھی پڑھتے ہیں. آپ میں سے جو قرآن انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں مجھے یقین ہے طریقہ بورڈ بھی یہی آپ کو ایڈوائز کرتی ہوگی شیعہ ٹرانسلیشن پڑھیں. ایس وی میر احمد علی کا ٹرانسلیشن ہے وتھ اس میں کامنٹریز ساتھ میں ہے. ایٹ لیسٹ وی ریمین ود ان دا فریم ورک آف شیعہ انٹرپریٹیشن اور اس میں دیکھیں کہ پورا قرآن امام کی تعریف میں, مولا علی کی تعریف میں اور امامت کی اس میں بھرا پڑا ہے. کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے. So we read Quran, we understand Quran, we follow Quran, but we follow Quran as the interpreter of the Quran, the light of the Quran, the waris of the Quran, the imam of the time interprets it. ایک چھوٹا سا اور سوال اس میں رہتا ہے بس ٹھیک ہے. Okay, if you say that your imam interprets the Quran, okay, I want to attend the classes that your imam runs about the interpretation of the Quran. So which Darul Ulum your imam runs?
It is Darul Uloom Karimiyya, Darul Uloom what? Where should we go and learn the Ismaili interpretation of the Quran? इमाम का कुरान इंटरप्रिटेशन कोई ऐसा नहीं कि इमाम बगल में कुरान की कॉपी डाल के गली गली जाएंगे, लुक दिस इज़ माई इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान. इमाम्स वर्क इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान. इमाम कोई कुरान की लाइन लेके उसको इंटरप्रेट नहीं करता है. इमाम के प्रोजेक्ट्स, इमाम का मैसेज, रीड द स्पीचेस ऑफ मौलाना हाजिर इमाम. आजकल जो हाजिर इमाम, आज तो गिनती भी हम भूल गए कि हर रोज़ एक अवार्ड मिल रहा है मौला को कम से कम. इमाम इज़ बीइंग अवॉर्डेड एवरीवेयर एंड लुक द मैसेज, कितना डेप्थ है उसमें. इमाम एक एक नए नए फ्रेजेस, नए नए थॉट्स, नए नए थिंकिंग लोगों को दे रहे. पुराने ज़माने से एनेबलिंग इन्वायरमेंट इमाम यूज़ किए, दुनिया ने यूज़ करना शुरू किया. मेरिटोक्रेसी तो फिर शुरू हो गया, प्लूरलिज्म एंड डाइवर्सिटी आज आप सुन रहे हैं, कॉस्मोपॉलिटन एथिक. अब देखिए मौला कैसे कैसे वर्ड्स ईजाद करते हैं और फिर दुनिया उसके साथ शुरू हो जाए. ये नए कॉन्सेप्ट इमाम दे रहे हैं. तो जस्ट इमेजिन, यानी जहाँ दुनिया में लोग किस किस्म की बात कर रहे हैं वहाँ इमाम को टॉलरेंस अवार्ड दिया जा रहा है. भाई क्या टॉलरेट किया इमाम ने और क्या हो गया है. दुनिया में बहुत से लोग देखने वाले पड़े हैं. तो इमाम का एक्ट, इमाम का मिशन, इमाम का वर्क, सेल्फलेसली इमाम जो खिदमत कर रहे हैं और जो विजन इमाम दुनिया को दे रहे हैं, दिस इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ इमाम. इमाम को इंडिया में एक पेपर वाले ने सवाल किया था इसी हिसाब से कि मॉडर्न टाइम के मुताबिक आप कुरान की टीचिंग पे किस तरीके से चलते हो. तो इमाम ने फरमाया, एज इमाम ऑफ द इस्माइली कम्युनिटी आई एम इन ए पोजीशन टू अडेप्ट द टीचिंग्स ऑफ द कुरान टू मॉडर्न कंडीशंस. इमाम हैज़ द ऑथोरिटी. मैं यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ. हमारे शॉर्ट विजिट का आज ये आखिरी वाइज है. मैं इस मौके पर नामदार तरीका बोर्ड का और सब जमात के मुखी कामड़ी साहिबान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि दे हैव बीन सो काइंड एंड सो जनरस टू अस, कि उन्होंने हमें इस प्राइवेट विजिट में आप जमात के साथ इंटरेक्ट होने का मौका दिया. और आप सब जमात का जहाँ जहाँ भी हम गए हैं आपने इतने प्यार से मोहब्बत से हमको वेलकम किया. हम एडमिट करते हैं, कन्फेस करते हैं आप जमात के सामने, और हम चाहेंगे कि आप भी जानें इस चीज़ को कि हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं, जो सेटिस्फेक्शन, जो कंटेंटमेंट है, जो नेमतें हैं, उसमें आप लोगों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है. कि आपकी दुआएं, आपकी गुडविल, आपकी गुडविश से हमारी ज़िंदगी में कितना स्ट्रेंथ है हम आपको नहीं बता सकते. लेकिन हम चाहते हैं कि आप जानें कि आप लोग हमारे लाइफ लाइन की तरह है. हमारी ज़िंदगी, हमारा वजूद आप लोगों की वजह से है. बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दिल के किसी भी कोने में हमारे लिए प्यार और मोहब्बत की जगह बना के रखिएगा. अगर हमने इस विज़िट के दौरान कोई ऐसी बात कही है जो हमको नहीं कहनी चाहिए, कोई ऐसा काम किया है जो नहीं करना चाहिए, तो प्लीज़ आप बड़ा दिल रखिएगा, माफ़ कर दीजिएगा. खुदा बिन नूर मौलाना शेख करीम उल-हुसैनी हाज़िर इमाम हम सबको अपनी रहमत में रखे, पनाह में रखे. अगर जमात के तमाम गुनाह माफ़ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, ईमान दीदार नसीब करे. सलावत पढ़े दिनदार. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद.